and a ceasefire now. And I vow to you that we will not rest until this day has come and there are two states living side by side in peace and security. Friends, we stand with Palestine because we believe in the values. kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal Ictiraafkii Falastiin ayaa waxa lagu soo qaaday weerar noociisa oo kala aan la aragoo la maqal oo jaho walba ka imaanaya hadday ahaan lahayd xukuumadda Israa'iil Mareykanka iyo xulufadooda hadday ahaan lahaydba weerar aan noociisa la arkinin asagoon curanin weli oo cagahaba ku socda aan lahayn ayaa weerar lagu soo qaaday dowladda Ingiriiska oo dowladda ugu tunka weyn ee ictiraaftay Falastiin qaaradda Yurub ayaa waxa ay gashay difaac isla mar ahaantaasna mawqifkeeda shaacisay inay ku adkaysanayso baabuur tagayna ay tahay dib dambana loo soo noqonayn point of no return waxa la yiraahdaa ayay gaadhay diyaaraddu markay runway-ga ka kacday ee saacilka sanka ay u qaado pilotku ma xakamayn karo waa inay soo jiiraysaa soo qabowdaa halka ayay martay inay qaboodana lagama yaabo saliidda lagu sii dhagaya qaybta dambe ee barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa qaybta dhexe ee barnaamijka qaybta dambe waxaan idinkugu haynaa safiirka dowladda dalka Falastiin u fadhiya boqortooyada Ingiriiska hadalka dhageyso safiirka dowladda dalka Falastiin u fadhiya boqortooyada Ingiriiska oo waraysi dhul gariir dhaliyay bixiyay ayaa sheegay two state solution-ka ayagu inaysan gebi ahaanba doonaynin qaybta dambe oo barnaamijkan ugu kala bixin maayo qaybta hore waxaan idinkugu haynaa daawadayaal si kastaba ha ahaatee Professor John Mearsheimer oo ka warbixiyay Iran inay si hoosa nuclear u samaysanayso Israa'iil iyo Mareykanku hadday soo rogaal celiyaan oo weerarka soo qaadaana labadoodu aysan midkood la guulaysanaynin Iran sida loo malaynayo ma ahan waa xubinta koowaad ee barnaamijkeena waa 26 bishii 9 sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV daawadayaal magacaygu waa Cabdixafiid Maxamuud Jaamac waa barnaamijkeenii labaad oo idiin soo dayno saaka maanta oo Jimco ah waxaan idiin rajaynaynaa idinkii ehelkiina iyo asxaabtiinaba jawi degan iyo Jimco barakaysan meel kasta oo dunida ka joogtaan kaaliska MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kaaliska arag MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaaladda amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada وهاجاك دعوة يا ريت أنا أقول لك واحد كعضو الدارين إلى بركة هراء داروين أو حوجان لوجر تالا إسيا بركة هذا شغال مكشان وحوي وحبك ما قبل كرنو نود القاطع إنتاس وأنا عفيف. Let's go to Iran or nuclear host أرسل يسمى nuclear host كسمة يسمى إيران وحبلا قاعدون إيران وحي جارتي أيضا روح أولي هاي مال أو حبلا قبل كريني واكم بروفيسور جون ميرشايمر oo waraysigan cajaa'ibka soo bandhigay xilli Netanyahu uu ku sugan yahay dalka Mareykanka lana aaminsan yahay inay ka wada hadlayaan asaga iyo Trump to at least enriching uranium and I would be willing to bet that behind closed doors they're committed to developing a bomb. They're not going to advertise that, certainly not at this point in time. Iran dahdamadiisa ayay nuclear ka samaysanaysaa inay haatan ku dhawaaqdo caalamka u sheegtana rajaha ka qabin waxaaga hoos ayaa loo sameeyay hoos ay waxeeda u samaysanaysaa markii weelku buuxsamana banaankiisa u istaagaysaa just like dowladda dalka Pakistan waxay samaysaa hadda ka hor oo kale iga raali ahada laakiin dhaqanka carabta ayaa waxa uu yahay in hadday ay rabaan 10 sano hadda soo socoto kulligood ma qaar kamid ah in ay tilaabo qaadaan maantay durbaan tuntaan waxaad xasuusataa ama taariikhda ka akhriday dagaalkii 67kii dhacay
masar waxay ka dhigtay syria waxay ka dhigtay ayagoo hurdo waa tii la beeray oo gowda laga saaray iran waxa uu yiri ju laga maqli maayo they are different you understand But I would not be surprised for 1 second. In fact, I think it's likely that they will develop a bomb. So Israel hasn't solved this problem. In fact, they've made the situation worse. And the idea that they've won this great victory against Iran, or that we won this great victory against Iran, is simply not true. waxa uu yiri Israa'iil xaaladda halkama aysan keenin wayba kaga sii dartay ayuu yiri fikirka oranaya Iran darsi waan u dhignayo waa guuleysanayna simbali wax tuuga maaha waa beenan saliyad lahayn dhageyso waxa uu yiraahdo next markii maskaxda ku hay safarkii hore uu Netanyahu Mareykanka ku tagay waxyaalihii ka soo baxay waxa kamid ahaa sida warar kala duwan ay sheegayaan in ay ka wada hadleen Trump in Iran la weeraro asna uu carabka u laalaadiyo oo la dhaho heshiiskii gabagabo maraya haatan halkaas uu joogaa 2 sano ayaa qarka u saaran yahay wax yar dhiman ayay Gaza dagaal ku socotaa guuluhu rajeynayay iyo total victory uu sheegay kuma guuleysanin gudihiisa qalalaas ayaa waxa ka jirta xasilooni darro gaar ahaan marka dibadbaxyada rabshadaha wata la eego in uu meel uu markaa madaxa la galo uu ku gowracan yahay ayaa la wada siyaasadarinaya oo markaa siyaasad ahaan ugu badbaado waqti uu ku gato waa kan If anything, the key question is why the Iranians agreed to a ceasefire. If I had been playing the Iranians' hand, I would not have agreed to a ceasefire. I would have let the war go on for a couple more weeks. The Israelis were in real trouble because huge amounts of damage were being done to Israeli territory. And furthermore, the Israelis were running out of defensive missiles. haddii aan ahaan lahaa ayuu yiri Iran haddaan ahaan lahaa xilliga dagaalku uu socday 13 bishii 6 soo bilowday 12 cisho socday haddii aan ahaan lahaa dagaalka inaan joojiyo marxumo ma ogolaan lahayn couple of weeks dhowr toddobaad oo kale ayaan ku sii lisi lahaa ayuu yiri maxaa yeelay waxa ay Iran gaarsiisay Israa'iil khasaare aad iyo aad u baan in fact dad kale oo ka faallooday waxay yiraahdeen nooceedo kale Israa'iil inta la yegleeray mar raba maysan Iran waxa ay dhigtay darsi ay ahayd also waxa daruuri ah daawadayaal inaynu daawadayaasheena dib u xasuusino Iran magaala madaxdeedii saraakiishii in lagu dilay daawos xiriye iska taabasho meeshii u dambeysay waana sababta Iran ay soo galatay hubka kala duwan video dhan ayaanu ka diyaarinay halkaan ayaan ku soo saari doonaa goordhow Iran darsi ayay u dhigtay buu yiri difaaci cirkana uu ka sii dhamaanayay gabagaba ayay ahayd qayla dhan ayay dirsadeen waana tan Trump uu asagoo cid uu la hadlay ay jireen xataa Iran ay la yaab ku noqotay uu yiri dagaalka la joojiyo waxa la ogaaday waxa uu leeyahay waxa la ogaaday ayuu yiri Ruushka iyo Shiinaha inuu Mareykanku la hadlay uu yiri please Iran ha joojiso weerarka Mareykanku ku yiri dabadeedna dhegta hoos loogu dhigay yiri xaaladdu jiq weeye halka Mareykanku ku qabo khasaaro baan baa gaarsiisay wayna badan waa kan markaa And there was no shortage of ballistic missiles and drones and cruise missiles on the Iranian side. So one could meesha Israa'iil uu ka dhamaaday hubkii iyo difaacii uu ka dhamaaday cirka dhinaca Iran markay noqoto droneska iyo ballistic missileska meel kala geeyana waay wax shortage ama Iran ku yimid malahan waa u buuxeen diyaarna waxay ahayd inay ku lisaan habeenii maalin laakiin Mareykanka rescue soo galay Trump waxa uu kale oo ogaaday inay Iran xirayso Hormuz gacan kala yiraahdo taas oo sababaysa dhaqaale darro ba'an oo caalamka oo dhan saamaysa dadkiisana waa ka arkay Israa'iil oo badbaadinayay saasana dagaalka loo joojiyay waa kan mar kale waxa noo soo socda daawadayaal safiirka dawladda dalka Falastiin oo yiri anagu two state solution marraba ma doonayay oo maxaa doonayay make a good argument that the Iranians should have continued the war. All of this is to say that if the Israelis and the Americans start the war up again, I wouldn't bet that Israel and the United States are going to win that war. Just to take this one step further, and this is where the Americans come into play. It's quite clear that one of the reasons that Trump wanted to shut the war down after the June 22 attacks
was because there was evidence that the Iranians were going to mine the Persian Gulf, the Straits of Hormuz. And that really spooked Trump, as it should have. All of this is to say that if we have another conflict, there's a possibility that the Iranians will mine the Straits. And if they mine the Straits and we have a huge economic crisis, this will not be good for anyone on the planet, and certainly for the Trump administration. So the point is that even absent nuclear weapons, the Iranians have cards to play. But the Israelis act like they can just slap the Iranians around. It has no real consequences. And to the extent that it might have consequences, Iran's going to fall apart, much the way Syria did. I wouldn't bet a lot of money on that. There you go. halkaasaan jeclayna kusoo gabagabeeyo muuqaalka professorka culays iyo miisaan la muuqaal aad u dheer buu ahaa laakiin intaas ayaan ka rabnay Israa'iil xataa hadday weerar soo qaadaan ayaga iyo Mareykanku kuma guuleysanayaan ayuu yiri Israa'iilna waxay aaminsan tahay hadday Iiraan weerarto oo duqeyso inay Iiraan sida Syria oo kale u burburayso u malayn maayo ayuu yiri arrintaas inay dhacayso u malayn maayo ninkan waa khabiir waxaa raggan laga dambeeya farakatiriska ayuu ku jiraa markay noqoto kafaaloodka siyaasadda caalamka dhinaca dadka ajnabiga kaalinta koowaadna anaga waxaa noogu jira injineer Axmed Abdidoon libaax dhalay waa ka tegaynaa daawadayaal haatan halkaas waxaynu aadaynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda dowladda dalka Ingiriiska David Lammy oo haatan ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka boqortooyada Ingiriiska waa markii horreysay taariikhda nin madooba uu darajadaas oo ka qabta boqortooyada Ingiriiska waxa uu si fiican oo kalsooni ku jirto u difaacay ama si adag baan dhahay u difaacay go'aanka ay qaadatay dowladda dalka Ingiriiska ee Falastiin in la ictiraafo Falastiin waa ictiraafnay meel looga noqdana ma jirto waxaana aaminsanahay inay waddan buuxa noqoto inta ay arrintaasu ka suurtagelaysana joogsan mayno jiifsan mayno ilaa aynu ka midho dhalno markii ugu horreysay Abidna waxa uu barbar dhigayaa dowladda dalka Ukraine ood ogtihiin sida reer galbeedku gaar ahaan Yurub ay u garab istaagtay haddaanati NATO dhan ba isku dar ayuu leeyahay isagoo Falastiin horumarinaya xaq iyo xuquuq ayay u leeyihiin inay dadkaasu ayatiinkooda ay u tashtaan laguna garab siiyo annaguna waa garab taaganaa oo ka rumaynayna laakiin inta ka horreysa waxa uu digada kaga dhigayaa Xamaas iyo Israa'iil ficilada guracan ay geysanayso ayuu digada kaga dhigaya hadday ahaan lahayd 7 Oktoobar weerarkii iyo haddii ay ahaan lahayd gaajada Israa'iil ay sababtay waa markii u horreysay afkiisa uu ka sheego uu yiri macaluusha ka jirta Gaza Israa'iil ayaa ka mas'uula ummadda aad barakicinaysaan habeen iyo maalin halkaan ka baxa haddana markay halkaan tagaan halkaa ka baxa haddana markay halkaan tagaan ka baxa iyo weerarada arxandarrada ah waa kan David Lammy oo ka warramaya arrintaas daawasho wacan The people of Palestine, whose state we proudly recognize this week, and the people of Israel deserve better, better than the horrific acts by Hamas on October the 7th that left children without their parents and parents without their children, better than the torment of families waiting desperately for the return of their loved ones from the most barbaric captivity, better than the fanatical rule by Hamas, a vile, pitiless terrorist organization that must have no future in Gaza, better than Israel's denial of life-saving humanitarian aid and the catastrophic famine that it has caused. As Israel escalates its military operations and displaces Palestinian families again and again and again, there can be no answer to these horrors but concerted diplomatic action to keep the hope of peace alive. As we work with leaders from across the region and beyond in support of the US's efforts to build a consensus around a durable plan for peace, we commend the momentum achieved by the United States, Arab and Muslim states. Annexation must be prevented, a process for peace advanced, and this terrible
terrible war ended. There can be no answer except for the hostages out now, aid in now, and a ceasefire now. And I vow to you that we will not rest until this day has come, and there are two states living side by side in peace and security. Friends, we stand with Palestine because we believe in goorma ayaad ma jirtaa xilli aad ingiriiska ka maqashay oo leh we stand with Palestine? waxaan maqalnaa we stand with Israel shoulder to shoulder. garbaha ayaynu isku haynaa Israel, hiil iyo hoona waa la garab taaganahay. For the first time taariikhda waxaynu maqlaynaa we stand with Palestine inay wadan iyo gobonimo iyo xornimo ay gaaraan. jiifsan mayno, joogsan mayno. saaxiibayaal, dad fara badan ayaa shaki ka qaba intiraafkan Falastiin ay wadamada reer galbeedka ku dhawaaqeen inuu yahay mid dhalanteed ah iyo riwaayad la dhigayo. laakiin marka aad eegtid waxa dhacaya iyo isbedelka iyo guuxa socda iyo qayladhaanta ka imaanaysa Israa'iil iyo Mareykanka, arrintu intaas way ka weyn tahay. safiirka dowladda dalka Falastiin ayaa hadda noo sheegi doona goornow sida uu u arko waxa uuna leeyahay labadii xukuumadood ee taageeraya u dambeeyay markii ay dunidu gebi ahaanba inteeda kale ay ka diga rogatay gumaystihii caddaa ee South Africa. Israa'iil iyo Mareykanka ayay ahayd. xaggee ayay ku dambeeyeen gumaystihii caddaa ee South Africa? David Lame hadda ayuu dhammaanayaa. soo dhawaada, fadlan nala wadaaga meesha aad naga daawanaysaan arrimahan waaweyn ee safiirku uu soo wadana. dhinacna ka dhuuxa ra'yigiina dhiibto waa kan. in the values of the UN Charter, in equal rights, self-determination, and the dignity of all peoples. We stand with Ukraine. There you have it. halkaas ayuu hadalkiisu ku dhammaanayaa. dignity iyo respect iyo sharaf iyo karaamo iyo ayatiinkooda inay ayagu gacanta ku dhigaan reer Falastiin. halkan qofka idinkaga muuqda waa Dr. Sam Somlot, safiirka dowladda dalka Falastiin u fadhiya boqortooyada Ingiriiska. waa wiil reer Gaza ah. taariikh fog ayuu leeyahay, reerkiisa uu ka sheekeeyey ma raba inaan aado. su'aalo waaweyn ayaa la weydiinaya. waxaa ka mid ah one state solution, waxaa la yidhaahdo two state solution, Oslo Accord. Mareykanka iyo Israa'iil haddii aysan aqoonsanayn ictiraafka laydin muujiyey iyo taageerada, muxuu macno ah uu leeyahay? waa su'aalaha waaweyn ee la weydiinayo. waxaa ka mid ah su'aalaha kaloo la weydiinayo Israa'iil amnigeeda in la xaqiijiyo way haddaad idinku dowlad noqonaysaan. daaqaduu kala baxaya su'aasha marka la weydiiyo. absolutely daaqaduu kala baxaya. dooda ninkaanu waa dood fadhida. TikTok iyo Twitterka waxay ka noqotay viral, waana hadalkiisa hadalba hadalka kale waa ka culus yahay. waxaa isaga ka horreeyay oo la wareystay oo channelka laftigiisa laga wareystay Peace Morgan uu leeyahay safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil. hadalkiisii cidsaa u hadal haysta malaha. ninkan wax kale ayuu noqday. waa kana daawadayaal, haddaba waan dul istaagi doonaa haddii alla yidhahda. soo dhawaada markale. Of course, everybody must have security, but the question is security only something for the Israelis? Because I always hear security. No, it should be both ways, yeah. I always hear Israelis require security, when in fact, it's our security that has been infringed upon over the decades. It's us who lost 2/3 of our nation in the Nakba, all the way to a genocide now in Gaza and the settler terrorism But in the also- West Bank. xagaa su-aashii jawaabteedii halkaas ayuu dhigay. waxaan rabaa inaan ka wada fakarno sida uu hadalka u dhigayo. waxa uu yidhi intaas waxaa lala meeraystaa oo aynu maqalnaa Israa'iil ammaankeeda ha la sugo. cidda mudan in ammaankeeda la sugo waa annaka oo la xasuuqay oo la baabi'iyey oo 3 meelood 2 meelood dadkeennii la laayay. marka ammaanka iyo ammaanka in Israa'iil ammaan hesho, haddii Israa'iil ammaan in hesho loo oranayo annaga ayaa uga awleysan oo aan awoodii militarina aan lahayn dadkeenniina la laayay.
now hadduu dhihi lahaa ninkaanu intuu caroodo maxaa iga galay cimaamadaa ka dhici lahayd oo waxaa loo arki lahaa ninaan xal wadayn. The guy is diblomaasiyadda waa nin diblomaat ah. meesha ay ku habboonayd ayuuna ka weeraray ama hadalka uu ka qaatay ilaan cadal la qaadan baa jiray ayay dadka commentka ka bixiyay ay leeyihiin. waa kan markan Okay, but also many times. important to It's remember. our security. The first political vision of the Palestinian people and the leadership at the time was one democratic state for all of the people, be it Palestinians, Christians and Muslims, be it Israeli Jews, one democratic state. And as we moved on, the argument from Israel and its allies, including the US, because the Palestinians might be more in number, because of the demographic threat, you see the racist side of that, Israel will never ever accept a one democratic state. waxa uu yidhi anaga fikirkeennii markii hore waxa uuba ahaaba in markaas hal wadan laga wada dhigo waxa oo dhan oo isku furan laakiin mid loo siman yahay xukunka iyo cadaaladda iyo awood qaybsiga u noqdo. laakiin Israa'iil ayaa arrintaa diiday sababtuna waxay tahay ayuu yidhi dhinaca taranka annaga ayaa ka tarmo badan. waxa ayna og yihiin markii sanduuqa codka la tago maalin inay imaanaysa Falastiiniyiintu ay markaa madaxweyne ka noqonayaan Falastiin oo ninka Israa'iiliga ama Juushka madaxweynihiisu oo nin Falastiin noqonayo. anagu saasaan ogolay wuxuu yidhi Muslim iyo Carab iyo Christian iyo Juushku inay isku dhex noolaadaan ayaanu rabnay. marka ayagoo og arrintaas inay dhici karto ayna aad u badan tahay maxaa yeelay dimuqraadiyaddu codka badan bay ku salaysan tahay laga cod badinayo ayay diideen si bareer oo cad. two state solution kana duruuf timid iyo annaga oo nalagu jajuubay ayay ku timid anagu two state marnaba maanan doonaynin. waa kan marka They will never accept Palestinians to be part of that state because they will vote and will have the right to vote. And therefore, one day, a Palestinian by the name of Khalil will be the president. Okay. Down the line, we had to find a formula to actually achieve that end of the conflict and peace. And then the formula was the two-state solution. Many people think that the two-state solution is a Palestinian demand. Wrong. Wrong. The two-state solution was a Palestinian painful concession. Why? Because do you know that the 1967 borders that the ambassador was talking about now is 22% of the historic Palestine? And do you know that it's less than half of what the United Nations gave to the Palestinian state in 1947, the partition plan, resolution 181? Yet still in 1988, the Palestinian leadership, Yasser Arafat, the late Yasser Arafat, the founder of our movement and the father of the nation, announced the establishment of a Palestinian state, declared on the 22%. Since then, we signed Oslo, and we have been so insisting on implementing that very painful compromise in every sense. And you see, xarun ayay iyaga ku haysay gaf iyo meel ka dhacay u arkayeen in two state solution la qaato oo dhulkoodii 22% la siiyo. 22% dhulkii ayagu ay lahaayeen oo xaq ay u lahaayeen la siiyo. imise daawadayaasha sharfana Brit Somali TV ka mid ah ayaa ogeyd inaysan Falastiiniyiintu marnaba u ololeynin wixii ka horreeyay 1988kii markii xaaladdu ay adkaatay inaysan marnaba Falastiiniyiintu doonaynin waxa la yiraahdo two state solution oo laba wadan oo la kala baxay noqoto laakiin ay rabeen dhulkooda oo dhan in lagu wada noolaado oo hal xukuumad hal dawlad ay ka taliso. imise idinkeeda ka mid ayaa og waayahay ninkaan doodiisu waa dood fadhida oo aan innaba loo geli karaynin. waxa uu soo sameeyaan oran karnaa shaqadiisii guri ama homework ayuu soo sameeyey taariikhdiisa ayuu og yahay wuxuuna fahansan yahay meesha hadalka laga qaato iyo miidiyaha reer galbeedka sida loola hadlo. I've just heard the ambassador, the US ambassador, saying that Oslo stipulates that there will not be a Palestinian state. It's historic. But if Israel and the United States simply totally ignore it, particularly the United States, how meaningful is it? I mean, he was saying, the ambassador, it doesn't mean anything because they don't recognize it. You know,
where does it get you? Where does it get the Palestinian people? Yes, okay, the UK has said we recognize the state of Palestine, but if the United States doesn't and Israel doesn't, how meaningful is it? Well, I've heard President Trump many times saying that he really wants to be the man who make peace in the Middle East. You see, halkan waxa uu haddana dhaliyay gool kale aan caadi ahayn. Su-aashu waxay tahay haddii Israa'iil iyo Maraykanku ay diidaan ka soo horjeestaan ictiraafkiina, maxay macno idinkaga dhigan tahay? Maxay soo kordhinaysaa? Meeshii uu rabay la islahaa wuxuu oranayaa Maraykanka iyo Israa'iil waa mataano, waa naga soo horjeedaan, waa cadowgeena. He didn't do that. Waxa uu yiri in badan waxa aan maqlay madaxweynaha Maraykanka hore waxaan rabaa inaan oday nabadeed noqdo. Let us work on that. You see, Trump ayuu dhinaciisa soo marsaday. Siyaasadda waa fahanteen. Trump ayuu dhinaciisa soo marsaday asagoo og Trump meesha uu taagan yahay oo Macron ku yiri halkan idinkaga soo daynay madaxweynaha dalka Faransiiska anigu horeyna Israa'iil baan oo la jiray haatana waa la jirayaa hadhowna waa la jirayaa. He knows that. haddana dhinaciisa soo marsaday oo wuxuu rabaa siyaasad ahaan inuu u kala qaybiyo midna uu soo dhaweysto caalamkana oo tuso ninkan waxa uu sheegayo ha ku dhaqmo hadday run tahay hadalkiisu meesha u dhacayo halkaas laakiin wuu ogyahay Trump meesha uu taagan yahay waxaa noo soo socotaa su'aal kale oo culays iyo miisaan leh oo ka hadli doono dabadeedna waynu diga rogonaynaa waa kan. He really wants to be the man to be remembered as the one who actually brought an end. Which I'm sure is true. Okay. So let's work on that, number one. Number two, that only Israel and with it America, but the rest of the world is with you and I, Pierce, is not a small measure. And remember the anti-apartheid movement. Remember the apartheid regime of South Africa. Actually, the last two countries that supported that regime was Israel and the US. And remember that once you have the rest of the world, including the UK, because the UK plays a significant role. You mentioned in your introduction that the UK, Britain ruled Palestine in the time of the mandate, 1919 until 1948, and unfortunately have issued that Balfour Declaration that has cancelled us as a nation. And since then have been part of not preparing us for statehood, but of the Nakba of 1948. To come to a moment, and me personally as an ambassador, to be part of and witness this moment that the UK recognize the Palestinian people's right to self-determination and sovereignty over their land is not a small measure. And there you go. waxa uu difaacay waxa uu toos uga soo horjeedaa fikirkii oranayay waxa ma tarayso waaqeewda maqashii waxa uu qabanin waxa uu yiri Falastiin inay Ingiriisku ictiraafo oo caalamku uu ictiraafo inta badan caalamku uu la jiro arrin la dhayalsan karo haba yaraatee ma ahan inaan anigu maanta marag ka noqdana arrin aad iyo aad u weyn weeye horena idinku soo sheegay hordhici ku soo daray labadii xukuumadood ee taageerayay gumaystiga caddaa ee South Africa Israa'iil waxay ahaayeen ayuu yiri iyo Maraykanka xagee ayay ku dambeysay humaag buu ku siiyey dad kalena weligood la haysan karaynin xaaladdu ay isbedelayso caalamka duufaano cajaa'iba oo tsunami siyaasadeed lagu magacaabay ay ka socdaan guusha Falastiin inay gobonimo gaartaan maanta maalin ay ka dhowdahay aysan jirin hadalkaa hoosta ka xariiq waa gabagabo soo dhawow xagee naga daawanaysaa noomaada sheeginin midaana kale khiyaaraadin xasuusiya ku xirnaada Brit Somali TV-ga balalkana furta sanadii kale waxba idiin sheegan anaguna tiradiina iyo tayadiina ugu faano waa kan. It is in the right direction because number one, it's about Britain more than it is about Palestine. It corrects history. It begins to correct history. It is a moment of leadership for Britain to say that, yes, we acknowledge the mistakes of the past and we shall right the wrongs. That's good for peace. And then from there, we move. This is merely the beginning. This is a foundational step on which we will build the peace up against the Smotrich and the Netanyahus and the Ben-Gvirs. And I've been following some of your remarks of late, focusing on Smotrich and Ben-Gvir. Please, Pierce, this has been a successive Israeli governments who embrace the settlement enterprise. This is, let's not be reductionist and just reduce it to two individuals. No, fair enough. To do individuals. Fair enough. We need to bring that project to an end. The colonial expansionist project that believes they... وحاجة داوديال gabagabadii iyo gunaanadkii ayaynu soo gaarnay waxa uu yiri inuu Ingiriisku ictiraafo Falastiin Ingiriiska ayay marka koobaad dan ugu jirtaa ayuu yiri oo waxay shalay khaldeen
oo xaqeennii iyo xuquuqdeennii ahaa inay saxaan ayaga ayay dan ugu jirtaa waana dhabbihii waxaa la qaaday ayuu yidhi nabadda lagu raadinayay david lamina waxa uu yidhi jiifsan mayna joogsan mayna ilaa aynu ka dhabayno falastiin inay cagaheeda ku istaagto dagaalka Gaza la soo gabagabeeyo dadka masaakiinta ragaley lala gaaray si degdeg ah Piers Morgan oo aad loogu eedeynayay inuu dhinaca Israa'iil ula jiray sanad iyo barkii hore ee dagaalka dhowrkii bilood u dambeysay isbedel yar lagu arkay inuu dhexdhexaad oo iska dhigayo dadka qaar ay leeyihiin ama uu yahay qaarna ay leeyihiin ma wuxuu arkay dunida inay isbedesho waa ka soo dabaylaha ayuu raacaya ayuu laftigiisa inta saxaybo hoggaanka u qabtay uu yiri arrintaa ma igu raacsan tahay inaysan arrintu ahayn Smotrich iyo Ben-Gvir iyo Netanyahu ee xukuumadihii faraha badnaa ee isa soo dabayaalay Israa'iil soo maray kulligood ay ka go'nayd inaan xaqa shacabka reer Falastiin aysan xaqoodii xuquuqda helanin yes ayuu yiri waa kugu raacsanahay 2 iyo 3 qof ma ahan waa wax muddo dheer soo jiray oo buwaagtooda ugu qoran khiyaaray intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkan labadaas qodob oo waaweyn saddexdaas qodob oo waaweyn watay maalin jamco ah warar kala duwan inaan idiin soo gudbino iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladaha dunida ka dhacaya waa daruuri waxaa xusid mudan maanta 4 saac 4 galabnimo marka ay tahay waqtiga Gaza City 4 galabnimo Gaza markay tahay waxaa qaramada midoobay ka hadlaya Netanyahu laakiin arrin cajaa'ib ayaa Gaza ka dhacaysa for the first time mikrofoono ayaa lagu xirayaa dadkaad aragteen gaajadu ay haysa silaca iyo rafaadka gantaalada iyo madaafiicda lagu garaacayo ayaa waxaa lagu khasbayaa inay dhageystaan codka ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo United Nations ka khudbaynaya waxay doonayaan inay maqlaan waa nabad iyo xabad joojin iyo maxaabiis isweydaarsi iyo macaawino Netanyahu habeen iyo maalin dagaalka hogaaminaya ayaa laydin dhageysiinaya waa arrin aad iyo aad loo qariibsaday ra'yigiina saliimka nala wadaaga saad u aragtaan of course haddii rabbi yiraahdo waan idiin soo gudbin doonaa waxa uu yiraahdo hadal jeedintiisii 2024 ee qaramada midoobay uu ka jeedshay golaha loo dhayaa qaramada midoobay waxaan idiin soo deynay dadkii oo ka dareeray markuu hadlay mar allaale iyo markuu halow yiri waa laga dareeray markaas waxay ahayd sanadkii hore xaaladda Gaza maanta waa ka duwan tahay qaramada midoobay 2 sano baaritaan ay soo sameeyeen ay yiraahdeen Israa'iil waxay geysanaysaa waa xasuuq ba'an oo loo aabayeelin caalamkii ayaa Falastiin ictiraafay maxaa laga rajeynayaa tolo ciidamo ku harin doontaa ma laga wada yaaci doonaa dadku ma soo buux dhaafin doonaan what do you think waqtiga macallina nabadgelyo